Всем здорово, с вами Колдун, и у нас новая игра на канале, это Alan Wake 2. Будем ее вместе с вами проходить. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на канал, поддерживать по ссылочкам в описании, приходить к нам в Discord, в Telegram, общаться. Также вы можете поддержать меня играми в Steam. Если вы хотите, чтобы я прошел какую-то игру, вы мне можете ее задарить в Steam и написать, типа, вот, пройди игру. Я ее по возможности буду проходить. Сейчас пытаюсь проходить все новинки. Вот Alan Wake получилось получить тоже, хоть и в эпике, но через друга. Получилось заполучить эту игру. Так что вот такие вот делишки. Все, сейчас будем начинать. Так, новая игра. История. Конечно же, история. Продолжить. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. На канале нет первого Alan Wake, но я их проходил и давно проходил, и недавно проходил. Так что если вы хотите, чтобы Alan Wake первый был на канале, ставьте лайки, поддерживайте второй Alan Wake, и мы обязательно пройдем и первый. Голый мужичок какой-то. Пока непонятно, кто это. Where'd it go? Ушли. Кто там за мной бежит? Здравствуйте. Чувак для своего веса, это голый колдун бегает. Посотка. Это вот так я и выгляжу, кстати. Даю знать. Лысый, жирный и вонючий.
А что оно фризит? Может, надо настройки поменьше сделать. Вообще, можно трассировку сделать низкую. Потом за мной бегает. Там закрыто. О. Ребят, у меня с вами... Да какой стрелять? Ты что, дядя? Остановись. Не надо. А! Да за что? Так, культисты опять. За Assassin's Creed опять. Видный мужик. Вот там писюнчик. Не, это не я. У меня писюн побольше. Может, вебочку подрубить. Сейчас попробую. Алан Вейк 2. Спустя дофига времени выпустили вторую часть. Игра сохранена. Алло. Алло. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Мне не Say кажется, hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. что субтитры быстро бегают. I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are.
Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Возвращение. Приглашение. Глава 1. У меня что-то фризит. Походу, игра слишком требовательна для нового моего компа. Сейчас что-то поделаю и вернусь к вам. Так, я вернулся, подключил вебку. Сейчас посмотрим, нормально ли все будет. Нормально. Озеро Колдрон, карта. I think I hear someone. Go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Еще хотел посмотреть по субтитрам. Скорость субтитров нету. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Было смотреть тело. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Доска. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift О, through clues and work the case. Здравствуйте, Шерлок Холмс. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Доска Everything зацепок. we know about the previous murders. Убийство на озере Worth taking Колдрон. another look. В ответственности брать произошло очередное убийство. Угу.
Понятно, это жертвы. А как выйти? Кажется. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting При входе в started. объединение игра не Let's head останавливается. down the Имейте в hill виду to the crime сиреновом scene. рае. Понятно. Так, вот это вот что? Качество. Бла. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Побежали, мужик. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. А я просто так вот спустился. Так, что это у нас? Mirror Peak. Могучая гора вдали не что иное, как Mirror Peak. Культовая достопримечательность с видом на озеро Колдун. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Понял, красава. Ну что-то я... Вроде вот смотрите, да, графика у меня стоит нормально, но она не фризит, она нормально. Высокая, высокая, высокая. Что тут невысокая? Что такие тени? Перерождение. Эффект пленки. Размытие убрать, может, надо. Ультравысокие. Высокие. Ну, это трассировку я никогда не включаю, потому что карта у меня слабая для трассировки. О, мне кажется, вот так поприятнее, а то что-то мыло было какое-то. Ну, скажите, первую серию посмотрим, как потом лучше. Потому что что-то как-то мне эта игра, она как-то странно настраивается в плане качества. И в других играх так зашел и все нормально. Not a bad А place to тут get что-то murdered. странное. If getting back to nature is your thing. Карточка, наверное, не тянет. Damn. Ну, тянет, Should've но brought an типа... I так. like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Магазин озера Колдун. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? Где это что? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Мусорки какие-то. Какая игра так, типа, медленно развивается, условно говоря. То ли оптимизация игры хромает. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you О, know, писюнчик. procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor.
Does this fit the MO of the previous murders? Конечно, похоже. Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Какие-то расследования. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Реально какой-то Шерлок Холмс. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. А, вот они. Не, наверное, вот так вот. Как Эсулика. Что это? Что это такое? Nope. Совпадение с предыдущими убийствами. Стеняк жертва была жива, когда ее связали. Совпадение с другими убийствами. Сердце рядом с телом. F не нажимается. Почему F не нажимается? Связали ремнями. Я почему-то выйти не могу. О, наконец-то. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Нужно знать о жертве. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Какой-то Knocked the Шерлок tripod Холмс. over. Was it for a camera? Тут же еще что-то было. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Так, что еще мы тут должны найти? Это не считается как улика. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here.
Пока игра очень запутанная в плане повествования. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Отлично, поговорили. Невероятно просто. Почему так темно у меня? Какой-то темненький. Надо чуть-чуть больше света пролить на себя. Ой, пролил свет. Пролил свет, так что он упал. Что тут у нас? Хорошо. Запутался. Тихо. Следующие шаги. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Дай помой руки, достань курицу из морозилки. Ну, один символ тут есть. A creepy twig sculpture? Где второй символ? Вопрос. А что там написано? Запутался. Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Помой руки. Нету. Помой руки. Высунь курицу из морозилки, поспи. Помой руки. О, что это? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Так, один знак я нашел. Второй знак я нашел. Вопрос, это они или нет? Почему тут так темно? Почему она не достает фонарик? О, третий знак нашел. Отлично. А, нет. Все, я понял прикол. Говорят, что озеро это кальдера. То есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещины. На что? Но что, если это не так? Что, если творение не природы, а рук человека? И не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали и создали... Его создали и создали с... Подожди, его... Его создали и создали? Это два одинаковых слова? Или я что-то неправильно опять читаю? Его создали и создали с определенной целью. Это какой-то прикол? С определенной целью его создали. Озеро это тайник. Под водной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме озера, готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Я-то знаю, да. Так, помой руки. Помой руки. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Помой руки, помой руки. Помой руки. Это вот странная штука. Блин, вот зрительная память вроде нормальная, но
Я посмотрел на другой знак и запомнил, короче, две пирамидки соединенные. Две пирамидки соединенные. Вот. Тут, по-моему, что-то около... Соединенное там тоже было вот это, по-моему. Сейчас посмотрим. Достань курицу. Пирамидки соединенные. И поспи. Что я неправильно сделал? Ага. Соединенные верхом. Ну да, вот оно. Ну вот. А в поспи, что я не так сделал? Подожди. У меня тоже дежавю. Sure. The North Side Slasher. But По-моему, that case was руки. completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. А, в разные стороны. В разные стороны. В разные стороны соединю, а там в разные стороны. Ой, куда ты залез, женщина? Слезь, пожалуйста, с коробки. Там в разные стороны идет. Ну, вот такое только. Где она? Тут же написано: помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Что я не так сделал? Морозилка это только вот это. Помой руки. Помой руки. Помой руки. Тут только один знак. Он такой: помой руки. Поспи, это вот это поспи. О. Хотя и тут поспать можно. Помой руки и поспи. Что я не так делаю? Я дурак, да? Сейчас потрачу просто уйму времени на эту головоломку. Did you know this entire area is Да inside a хватит трындеть, ты caldera? меня сбиваешь. This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Вот I это used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. вот. 'Cause
Странно, оно должно было открыться. Помой руки, достань курицу из морей, поспи. Ну а что я не так сделал? Или руки не там, не тут моют, не в ванной. Вот есть еще где-то знак. Нету. Единственный знак это вот этот. Достань курицу из морозилки. Тише. Странно. Больше... Вот здесь я больше не вижу, кроме морозилки, ничего. Вот эта морозилка. Помыть руки можно только здесь. Где ты еще тут помоешь руки? Больше нигде. Ну, поспать здесь надо. Запутаться, выполни следующие шаги. Помой руки. Достань курицу из морозилки. Поспи. О! Здравствуй. Если ты не один с деревьями, руки прочь. Отлично. Я открыл. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Welcome back, Anderson. Так, ну... Large amount of blood on the table. The victim died here. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Boot prints, indicating multiple killers. Видите, как она Quite потому the что... party. На будущее, на будущее. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Угу. Десять местных персонажей. Узнать жертве, узнать о убийце. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget.
So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas. 10 лет назад, получается, это было местечко, куда первый раз приехал Алан Вейк. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Так, у тебя новые улики, да? Ладно, это... Так. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Личность жертвы установлена. Роберт ля-ля-ля. Я понял. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Кто его знает? Откуда пришла жертва? Вылазь. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it Это together. опасно, какой-то темнокожая Шерлок Холмска. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Контейнер для чего-то. Откуда пришла жертва? Это что? This mug always cheers me up. Не худшая мать. Карта. Чердак. Местонахождение. Закрыто, 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 закрыто. Короче, нам к озеру. The lake is connected to Nightingale somehow. Почему карта так странно прорисовывается? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Хорошо, жди. Есть вообще сохранение в этой игре? Нет. Сохранение. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was... У меня пока нет Him to the возможности table. заходить в Cut his этот heart out. край. Ухо зачесалось. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated Да, to и в me. глаз что-то попало. Да что ж такое? What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Так, что тут у нас? Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдун. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Бля, она выбила просто.
Ничего нет. Только сквозняк. А куда это я иду? Подскажу на всякий случай, почему бы нет. Если я могу. О! Пятница. Мидж мне сегодня сказал, что приезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь говорить. Родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто захочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? Воскресенье. Короче, я признался ей, сказал спасибо, убейте меня об стену. Понедельник. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину у озера, сходил к ней, хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужные снаряжения и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Так, а можно на это? Лишним не будет. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Знаю, тут творится... Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Все? He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Дай прочитать. Знаю, тут творится полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Фрагмент рукописи. Улучшение оружия. Ай, чего себе придумали. У нас даже оружие улучшается в сознании. Этот блюр странный переход, я не знаю, как его пофиксить. Игра очень странно работает в плане графики. Так, где-то там, снизу где-то. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Да ты что? I didn't know trees got that big. Вот их A witch with no heart. A strange echo of Albert. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочнее в том, что озеро Колдун получил свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживание осталось без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящик. С помощью сердца она призвала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Интересные у вас легенды, ребятки. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Что они дают пробежаться? Все. Can't go any further. Water's too deep. Вода слишком глубока. Да ладно тебе. Глубокая у нее вода. Ни разу на глубине в такой местности не участвовала. Что я имели? Welcome back, Anderson. Welcome back, Anderson. Мистер Андерсон. Почему он так говорит странно? There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Почему я не мог почитать эту бумажку? Потому что она заставочная. Я понял. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter.
Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Это Алан пишет. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. А, ну это то, что он только что прочитал. А что тут у нас изменилось? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Опять. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Пошли обратно к нему. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Окей, let's go. Туда я не ходил, кстати. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Или ходил? Like a scene. Не ходил. Read all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Вы персонажи Witnesses to their этой design? книги Алана. All the above? It's all about control. Deciding Так, мне получается туда на место. when. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Тут вообще есть что-то? Я это здание плохо тогда рассмотрел. Закрытие. Записочка. Понедельник, 3:09. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал. На будущее обучить разведчика. Вторник, 4:09. Докладывать дичь. Несколько животных. Все как всегда. Среда, 5:09. После наступления темноты появились охотники и браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними, а то забредут куда не положено. Это браконьюры тут. Браконрары. Ну тут больше ничего нет, да? Смотрел все, что... I'll be back in a second. Roger. Да. Она тут все украдет, оборует и потом пойдет к вам. Такая вот она, женщина. Вот ты идешь. Hey, you made it back. Good.
I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Странные эти ребята. Благодарю за ключик. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems Вот. like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Чувак, прям как я, хочет, наверное, просто поспать. Опа. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Героиня, ты не одна. Героического тебе дня. Типа их собирать, чтобы потом прокачивать оружие, я понял. Прокачка в Алан Вейке. Здравствуйте. Дожились. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Почему мы сразу не пошли через эту дорогу? А откуда это икота? Здравствуйте. Это у нас вот туда куда-то дорожка ведет. I think I saw something. It'll only take a minute. Ого. Самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец-то я добрался до озера Колдун. Перелезть через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки. На чем я, к счастью, собаку съел. Следующий шаг — найти редкого и неуловимого желтоголового королькового пивуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него, прежде чем он улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычные поведения местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки. Их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь небезопасно. Придется поискать другое место. Звуки становятся все ближе. Отошел от берега. Растительность здесь умопомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисают долихауснее. Что? Вот это странное слово. Длиннейшее. Долихаусная длиннейшая. Вот это поэтому я и предпочитаю деревья людям. Кстати, о людях. Я видел какого-то пьяного, шатающего по лесу и ведущего себя странно. Может, это не алкоголик, а наркотик? Может, это не алкоголь, а наркотики? Решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдения. Как неприятно. После столкновения с теми ненормальными снова сменили точку для наблюдения. Немного поднялся по склону. Отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник шиповидный.
инвазионный вид, но растение съедобное и притом весьма вкусное. Последние минут 10 слышно волков и диких собак. Звук какой-то странный. Они больны? Бешенство? Надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет. А этот дурацкий телефон совсем разрядился. Забьюсь в палатке и буду надеяться, что они пройдут мимо. С этим местом что-то сильно не так. Понятно, чувак забился в палатку. Maybe I should call David. See how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. В чем прикол этого спуска? Не знаю, там что, если я туда побегу, что будет? This can't be the right way. Понятно, обыкновенное. Пошел, а давай отсюда, ты сюда не должен идти. А Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Не буду я закусочный ни с кем встречаться. Я упрямый человек. А, вот, может туда можно забрать. Нельзя. Странно, что здесь просто подъем вверх и спуск вниз. Все. Больше ничего тут нету. Did you get lost, Anderson? Да, заблудилась. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Thornton told me we're shipping the body out. We'll take care of that for you. Don't you worry about that. Proper police work. You can trust us like you can trust the blossoming chicken lilies in spring. That was beautiful, Thornton. Понятно, чуваки поэтические. Ну, короче, я тут уже вроде все углы обнюхал. Fucking out-of-towners. We could handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. Йогой занимается. Йога тобой занимается. They know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. Что он там говорил, а? Ага. Все, молчишь, дядя. Так, ладно, поехали. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Bright Falls, поехали. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Bright Falls, welcome to Bright Falls. Ну да, это тот же городок. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Прогуляться она хочет. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Bright Falls, Вашингтон. Sheriff and our witnesses waiting. Так, куда нам, значит, идти тут? Bright Falls, Вашингтон. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it.
Так, радио меня пугает. Монозвук может собираться диалогов, громкость диалогов, при музыки, громкость средняя при перкуссии. Может тут нету этого прав. Это огромная, большая локация. Тоже закрыт там. Исторический домик Элдервудского дворца в Брайт-Фоллс. Здание построили в 898 году, как часть одного из первых поселений на территории будущего Брайт-Фоллс и его окрестностей. В разные периоды он использовался как в общественных целях, так и в качестве частного дома и с честью выдержала испытания временем. В 2015 году его аккуратно разобрали и перевезли в центр Брайт-Фоллс, где заново отстроили в 2016 году. Домик Элдервудского дворца вновь открыли для дверей гостей. Так, куда нам дальше? А где тут карту взять? Мне интересно. Где-то карта. Вот это. Ай, да пофиг, да? Почему эта местность затоплена? Welcome back, Anderson. Я не вернулся, не радуйся. Hi. Привет. Any interesting guests lately? Any good finds? I'll be back in a second. Was someone left to grow a surprise under their bed for housekeeping? They went nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their Well, you guys said honeymoon. nothing about Ладно, пошли, happenings короче, in по this сюжету, town. потом по городу. You weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay. Just how much А, вот coffee have карта. you had today, Charlie? Карта Брайт-Фоллс, вот. Так, центр оздоровления, особняк. Точка интереса. А что за точка интереса? Что за точка интереса? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Это вот эта точка интереса? Или сама? So sleepy. Just a few more days. Его не волнует, что я сюда забегаю, да? И нормально, да, что я тут лажу? Да нет, зайди обратно. Ля, жесть, даже отражение сделать не смогли. Вот это графика, вот это да. Здорово. Ты чё буянишь?
записочка. Озеро Колдер. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010 год. Сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах. Сходство, общие черты. Дело рук тех же преступников. Узнать название того вкусного кофе, что подает в закусочной. Это единственная записка, которая тут есть. Ты просто выламываешь эти двери, да? У нее есть фонарик вообще или нет? Можешь фонарик включить? Ни хрена ж не видно. Женщина без фонарика. Заперто. 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 It won't open. Заперто. Понял. Побежали дальше. Если обследую это и пойдем, короче, дальше. Тоже закрыто. Здорово, женщина. С ума сошел. Rest easy, buddy. Оленя гладит. Подожди, а что это? Это моя, типа, настоящая комната, что ли? Ну, где мы расследуем. It doesn't budge. Я понял. Вообще такие комнаты надо закрывать. Ну да пошли отсюда. Так, погнали. Все. Мне фонарик есть, но как фонарик включить, мне не объясняла игра раньше. Did you get lost, Anderson? Что такое? Можно кофе? Кофе нельзя. Isn't it? Charlene, are you as uncomfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. Ugh, I'm in hell. Swamp Ass City. Ugh. Change of topic, please. Любят они этот город, конечно. Not to toot my own horn, Это but I фест. am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a Ты nice там looking все float. затопило. Не? Dear. This is my first year, Huge. so I don't know what to expect. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to Что have ты you. тут стоишь? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Все закрыто. Вот тут закрыто, но можно Ну, блин, рофл. Ну зачем оставлять такую штуку? Там же можно пролезть. Ладно, пошлите по сюжету. Потом побегаем по городу. Любители экспериментов. Я. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Дорогой олень, Брайт Фоллс. Так, это я включать точно не буду. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson.
Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Окей. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Пропавший Алан Вук. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Понятно. What makes you say it was a cult? Они выглядели как культ. Knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Понятно. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. О, это та, Do по-моему, me a нет? favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Это кто? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. It's me, Mario. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Странно. Может, она была еще, когда Алан здесь был. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here.
It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Поговорили с женщиной. Туда нельзя попасть. I feel bad for these guys. Странно, а в чем прикол гладить этих оленей? Как вы думаете? Звук издал. Can't open this with my bare hands. Туалет. Что у нас в туалете? Ничего. Закрытие. Ладно, пошли к нашему сотруднику. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Не буду мешать. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. What do you think that's about? Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Давайте уже приехали. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just Управление let us know. шерифа Брайт We Фоллс. appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Записочка. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны. И каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонятся. Карать из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, и его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет считать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени нет. Понятно. Это ты у нас вытираешь зеркало, в котором нет отражения? No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. It won't open. Это у нас камеры, да? They locked up an innocent man. Какие-то ребятки сидят. I swear I didn't do anything. Ладно, They're a lying сидите. bunch of bastards. You believe me, right? Смотрят тут на меня. Have a nice day. Спасибо. Тут есть что-то у нас интересное, нет? Agent? Здравствуйте. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear.
Это из трешовых записей, как было в первой части. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. Look, Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Интересная реклама. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee. Задонатьте колдуну по ссылке в описании. Limited Edition. Вот чувак неплох. Нормально байтит. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. А свет можно? Бля, что за странно? Закрыто. Бля. Неплохо тут у вас. Наверное, это странная анимация. Обходной ключ. Это потом, наверное, надо будет найти этот ключ. I can't get through this. Тут вообще ни черта не видно. Это разузнать, как включить фонарь. О! Разузнал. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Такое добро Must be мне... locked from the other side. Такое добро мне понадобится для прохождения, это точно. What was the cause of death? What other... There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Вот это, не, ну вот это точно сюда. Text is smudged. Тело и сердце вскрыто тоже, когда убийца успел их нанести. Бред какой-то. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, что тут? Причина вздутия неизвестна. Кожа сердца покрыта странными татуировками. В грудной полости была
Была страница. Смерть явно наступила вследствие травмы грудной клетки. Рану что-то засунули. Что это? А, это у нас карта, да. Достанем эту фигню. Страница Алана Вейка, что ли? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. А я, кстати, этого актера... Sheriff? What the hell? Чё? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. Switch. It goes click. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Witch, get out of my house. Copy thermos. He vanished. Конец главы. Продолжить. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. Интересно, кстати. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward.
Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так, что тут написано? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Страница рукописи. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. А то, что ты разговариваешь в своей is the голове, case есть we вообще must solve. какая-то логика? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Это тоже часть какого-то дела. Ага. Think. Здесь направляю. Нет? А тут что? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Это не серийный убийца, группа преступников преследовали некую цель, ритуальное убийство. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. О, подожди. Think. Не зря в лесу, кстати. Нет. Doesn't make sense. Это куда засунуть? That's not right. Так, что-то у нас... These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Это пока все, да? Что я нашел? The Mile High Strangler case. Диплом за безупречную службу присвоен агенту Саги Андерсон. Дата 08.08.2019. Старший специалист агент Стейси Мэроу. Так, ладно. The
page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. А можно фонарик мне? Я бедный полицейский. Must be locked from the other side. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Они какие-то странные. Они меня пугают. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Да. Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Вы очень странно. Вы думаете, это мы их убили? I need something to cut this. Ну, понятно. Ну, это намек на... Там в рекламе был намек. They're a fine pair. Сидит, что-то печатает в выключенный комп. О, подожди. Это полезно. My client has been held here long enough. Так. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Так, допил кофе. Допил кофе, свари еще. Помощник шерифа. Команда полиции. Уже в третий раз на этой неделе прихожу на ночную смену и вижу пустую кофеварку. Выпил последнюю кружку, поставил новый кофе. Я во мне секретарша. Чё-то ты меня, конечно, извини, но масло для бороды поможет, только если на твоей физиономии, в принципе, есть чему расти. Я вам не секретарша. Так и знал. Слишком уж мягкая борода у Марка. Для натуральной. Люси, какую марку он использует? Поскольку мои многочисленные просьбы не указывать адрес участка для доставки личных посылок был проигнорирован, с этого момента, если вам взбредет в голову заказать что-то сюда, я сообщу всему участку о содержимом посылки. Является ли преступление вскрытие чужой почты? Да. Имею ли я право воспринимать загромождение моего стола вашими спонтанными покупками как личное оскорбление? Да. Вас предупредили, администратор. Офицер Лайтфуд, забери свое масло для бороды. Стол и почту администратора не следует использовать для личных разборок и прочих неофициальных дел. И не забывайте мыть за собой кружки, администратор. Всем привет. Скоро настанет время ежегодного события, которое мы ждали, открытого барбекю. И нечего ворчать. Это прекрасная возможность установить контакт с населением. Согласно статистике, если офицеры тесно общаются с подопечными, уровень преступности на их участке снижается. Эффективность работы возрастет и чувствуют они себя лучше. Это в ваших же интересах. Так что отнеситесь к делу серьезно. На роль жертвы мусорного бака сообщество выбрало барабанную дробь помощника шерифа Тарнота. Мои поздравления. Похоже, на тебе как следует отыграются за работу на посту контроля скорости.
Также напоминаю, что каждый не явившийся из-за болезни должен предоставить справку от врача. В противном случае вас ждут 2 недели ночных смен. Будете жаловаться, заставлю участвовать в магическом представлении офицера Лайтфута. Тим. Нет, никого. I can't force it open. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Something bad's going down. I can feel it. Let me out. Вот это был тоже в оригинальной части чувак, который шестого. Он пропал, кстати, этот уборщик. И уборщик. Буль-буль. Hey, how you doing? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things Стремительно ухудшиться может. Беседа, новые реплики. Закрыто-закрыто. Точка интереса. Моя машина. We need backup. The Bright Falls case? Whoever you can spare. ASAP. Понятно. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. Мерседер не уползет на брюхе от проблем. Так, что у нас... Meet you back at the car. See you in a bit. Еще порасследуем немножечко. Тут закрыто, тут закрыто. Пробегу сейчас город быстро, потому что тогда я много улик нашел. Hello. Привет. I'm doing fine. And you? You fine? Okay. I'm go to the work. I'm very good English колобочек. Закрыто, закрыто. Тут закрыто. Люблю я побегать по территории. А, я понял, туда нельзя. Туда уже нельзя. Enjoy your day. Что-нибудь сказать, типа, вот почему закрыто. Или тут я нашел все, что мог. Тут закрыто. Тут закрыто. Тут закрыто. Внизу тоже все закрыто. На той стороне я еще не был. Уже там что-то есть. Hi. О, подожди, пульт. This is the same symbol as that cult necklace. Интересно, откуда там эта фигня? О, вот тут тоже точно должно что-то быть. It's so quiet here now that you've administered through. Now, why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. A life lived with the birds is not for the birds. Простите. Доброе утро. Ничего нету. Хотя, может, я плохо смотрю. Ладно, побежали. Все. Побежали на озеро.
Подожди, а там я смотрел на той стороне, я еще не смотрел. Что тут за табличка? Повторное открытие. Наш город продолжает расти. И теперь к нам приехал парк основателей. Мы уверены, что новое место придется вам по душе. Добро пожаловать в новый улучшенный парк основателей. Понял, она где-то должна тут развернуться. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Да не, зачем это надо? Нет, туда нельзя. Мявкой, блин. Сейчас еще тут туалеты проверим. Тут закрыто, тут закрыто, тут закрыто, тут закрыто. Setter is better. Сеттер лучше всех. Ну, все проверил. Можно было проверить, да? Идем, значит, поговорим. Беседа там открытая у нас осталась. И едем. Yoko, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Осуждаем. Like an asshole. Oh dear, I know what Yoko needs. I'm a beer to the rescue. Осуждаем. Bring out your inner Wolverine with I'm a beer. Жесть, вот это у них эта реклама странная. Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma Beer. Alma Beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. Безалкогольный, At the конечно. bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Or taking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma Beer, your Finnish drinking adventure starts here. Осуждаем. Good to see you. С кем у меня тут диалог? Написано, что там есть... А, это не диалог, это телевизор дебильный. Наконец-то увижу, что здесь. А, кроме оленя ничего не было. I need a tool to get this open. Инструменты не надо. Ладно, пошли. Все. Тут уже ничего нам не светит. Мы все сделали, телевизор мы посмотрели. Да хватит, лох. Да, городишко, конечно, маленький, почти тут ничего нет. А тут я бегал. Ничего нету. Все, пошли к чуваку нашему. Он такой, думаю, это для... бегает и бегает, бегает и бегает. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Проснулся. Я уже вообще давно осматриваю все тут. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready? Подожди, а что это? Точка интереса. Беседа, новые реплики. А почему? Подожди, беседа... А почему? Я ж там был.
I'm gonna go check something out. Be right back. До сих пор показывают, что есть немножко интереса и беседа. С кем там беседа? Я ж только что там был, беседы не было. Что за бред? Ай. Музыкальный автомат не работает. Несчастная железяка должно быть чертела играть одну и ту же песню раз за разом, раз за разом. Мне, конечно, нравится как канат, но не на такой же, но не такой же степени. Что за канат, интересно? Пишет, что тут есть с кем-то диалог, но ни с кем диалога здесь нету. Как это возможно? С тобой может диалог? А? Странно. Ни с кем здесь диалога нет. Мистика какая-то. Может, где-то тут справа диалог какой-то есть. С кем тут диалог? С этим мужиком вряд ли. I need bolt cutters. Ладно, пофиг. Если что, потом, может, он типа откроется потом. Enjoy your day. Поехали. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? Извините. His name does keep popping up. Извините, I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Интересно, хорошая взаимосвязь. Мне нравится эта игра. Надо будет первый Alan Wake для вас пройти. Кто не видел, если хотите первый Alan Wake, оставьте комментарий. Так, ну что, ну в принципе, возвращение 2, сердце. Давайте, наверное, на этом закончим, и на этом мы продолжим. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Что договорили? Всем Let's start looking for Nightingale where he was killed. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Ждите следующую часть. Она будет очень скоро. Ждите, скоро будут также ДБД, Baldur's Gate 3. Будем играться. Ребята, ваша поддержка, это все. Пожалуйста, комментируйте. Очень прошу, комментируйте видео. Просите друзей комментировать, просите знакомых комментировать. Просто пусть они оставят комментарии. Чем больше комментариев, тем больше идет ролик в предлагалку. Пожалуйста, я прошу, не поленитесь. Напишите какой-то текст, который
продвинет ролик вперед. Тем более я стараюсь. Мы стараемся над превью. Лиза делает превью прикольные. Я стараюсь сделать вам контент. Вернул вебку в такое прохождение хорроров. Жду вас, короче, ребятки. Спасибо большое еще раз. Все ссылочки в описании. Проверяйте их тоже. Проверяйте сообщество, Telegram, Discord. Все, до скорых встреч. Всем пока-пока.